So today in our 16th writing lesson for our intermediate level, we're going to have a look at reading. Okay, reading කියලා කියන්නේ මාතෘකාව reading මිසක් skill එක reading නෙවෙයි, right? Writing lesson එකක් මාතෘකාව වෙන්නේ reading ගැන. So let's have a look at practice question 1, my favorite book. දැන් ගොඩාක් අය කැමති නෑ book එක ගැන question එකක් ඇහුවොත් miss I don't know, can you give another question? අපිට එහෙම choose කරන්න බෑ. It is important for your speaking, but I thought I will put it for your writing so that it gives you some language input. vocab බලලා ඊට පස්සේ language input එකක් දුන්නාම ලේසියෙන් ඔයගොල්ලන්ට speaking activity එකක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා, right? Write 3 paragraphs about your favorite storybook. තමන්ගේ කැමතිම story book එක ගැන paragraphs 3ක් ලියන්න ඕනේ. Okay, but I think more than 3 you could just write a few paragraphs. Okay, එහෙම හිතන්න නැතුව පොඩ්ඩක් paragraphs ටිකක් ලියන්න. How you first heard about it? කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම මේ පොත ගැන දැනගත්තේ? What kind of book it is? Genre, is it fiction, non-fiction, a story? Okay, what is it about? What sort of people would enjoy it? Okay, and explain why you liked it. ඇයි ඒකට එච්චරම කැමති? Okay, so take about 15 minutes, pause the video here and write an answer. Video එක පොඩ්ඩක් pause කරලා විනාඩි 15ක් විතර තමන් කැමති පොත ගැන ලියන්න. ඒ ලියනකොට කොහොමද ඒ ගැන දැනගත්තේ, මොන වගේ පොතක්ද, මොකක් ගැනද ඒකේ තියෙන්නේ, මොන වගේ අයද ඒ පොත කියවන්නේ, ඇයි ඒ පොතට එච්චර කැමති කියන එක ලියන්න ඕනේ, right? Okay, so if you have finished, I am going to put down my answer. The name of my favorite book is none other than the Harry Potter series. It is not a single book, but rather a series of 7 novels. I have enjoyed all of these books and have read some of them more than once. I initially
learnt about them from my cousin. My sister and I borrowed the first 3 books from our cousin and fell in love with them. These books are written by the world famous British author J.K. Rowling and for the first time in history, the world's most magical world of Harry Potter was born. Right? We can continue to write it. The book series is primarily about the lives of a young boy Harry Potter first an ordinary boy and then a fine wizard and his 2 closest friends, Hermione and Ronald. If you want, you can say Hermione Granger and Ronald Weasley.
all of whom are pupils at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Harry Potter a young boy who finds out that he has magical power, goes to school to develop his magical power and learn more skills and it was all arranged for him to become one of the greatest magicians, ever. The story evolves as they grow up and Harry struggles against a dark wizard, Lord Voldemort, who intends to become immortal and overthrow the wizard's governing body and non-magical people.
Right, so let's continue it. Our hero is the last hope to prevent that from happening. The word of Harry Potter explores numerous themes and includes many cultural meanings and references. Personally, I believe that it is about a magical world where our hero proves that a noble heart prevails corruption and power. This is my favorite book because it has taken me to an amazing world where I have been able to build my own world away from complexities of the real world, which is why I believe it is enjoyable for any age group of people. It is also my
favorite because it includes some of the wonderful characters that I adore. Right? Quite a long answer. හැබැයි මම මේක ලියලා තියෙන්නේ මං කැමති කතාව ගැන. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති පිච් එකේ තිබ්බ හැරි පොටර්. ඉතින් හැරි පොටර් ගැන තමයි මං කතාව ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා තනි බුක් එකක් නෙවෙයි සීරීස් එකක් පොත් 7ක් විතර තියෙන මං හරිම කැමති සීරීස් එකක්. right? so ඒකේ මම ඉස්සෙල්ලා මයි කසින් පොත් තුනක් දුන්න අක්කටයි මටයි කියවන්න. ඒත් එක්කම තමයි I fell in love. කියන්නේ මම මාර විදියට කැමති වුණා මේ සීරීස් එක. මේක ලියලා තියෙන්නේ බ්‍රිටිෂ් රයිටර් කෙනෙක් J.K. රෝලින්ස් කියලා. ඉතින් හැරි පොටර් කතාව යන්නේ විසර්ඩ්ස් නැත්තම් මැජික් ගැන තියෙන එකක් ගැන, ඒකේ කැරක්ටර්ස් ගැන සහ ඒකේ කතාවේ මොකද හරියට වෙන්නේ කියන එක මම ටිකක් විස්තරාත්මකව ලියලා තියෙනවා. So you can read it slowly. මම ලියන ගම ඔයගලන්ට කිව්වා so that you can understand it also, right? ඉතින් මම හරිම කැමති මේ කතාවට. මොකද මේකේ මාට නිකන් අපේ තියෙන ලෝකේ තියෙන යථාර්ථයේ තියෙන ওই කොම්ප්ලෙක්සිටි ඔක්කොම ගොඩාක් සංකීර්ණතා අයින් කරලා හරිම සරල දේවල් ටිකක් හිතන්න තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මම හිතනවා ඕනම වයස් කාණ්ඩයකට කෙනෙක්ට මේ පොත කියවලා එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. සහ මේකේ කැරක්ටර්ස් එහෙම හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. ඒ හින්දා මම මේ පොතට හරිම කැමතියි. right? okay, so with that we move on to practice question 2. The girl who never made mistakes, right? ඉතින් girl කෙනෙක් ඉන්නවා කවමදාක්වත් කිසිම වැරද්දක් mistake එකක් වෙලා නැහැ. Read and listen to the story and then write a summary of what you have learned from it, right? So the link is there for you. You can click and watch it, right? And while actually listening to the story, points ලියා ගන්න. ඒ points වලින් summary එකක් develop කරන්න ඕනේ. So I'd like you to pause the video here, take your time. Once you finish, let's have a look at a sample answer. Right, okay, so let us watch this video for a bit. අපි චුට්ටක් බලමු. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දිගටම බලාගෙන යන්න පුළුවන්. මම චුට්ටක් බලලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ time අරගෙන ඉවර කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ answer එක. Right, let's have a look at the video for a few seconds. Illustrated by Mark Pett. For Beatrice Bottomwell, Friday began like any other day. She matched her socks, and of course, she put her shoes on their proper feet. She remembered to feed her hamster, Humbert, his favorite food, broccoli. And when she made a sandwich for her brother Carl's lunch, she used exactly the same amount of peanut butter as jelly. When she stepped outside to greet her fans, she didn't forget to say good morning and thank you. Right? So you can watch this slowly, right? හරිම ලස්සන කතාවක් Beatrice ගැන. So I want you to watch it, okay? ලියලා ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ summary එකක් ලියන්න. okay? story එක අහන ගමන් ඔයගොල්ලෝ note down කරගන්න points. ඊට පස්සේ write a summary of what you learned from it. Okay? So I'm going to write my sample. ඔයගොල්ලෝ ලියලා ඉවර වෙලා නම් answer එක බලන්න. නැත්නම් ලියන්න අමාරු නම් you can have a look at my sample, right? So we can write down Beatrice is known as the girl who never makes mistakes.
She even skips having fun because she does not want to make silly mistakes. People expected a lot from her and so did she. She also expected a lot from her own self. However, finally, she makes a big mistake in front of a large crowd. Little did she know this was her turning point. Turning point in life that made her change forever. The biggest lesson she learned was that everyone makes mistakes and they are not as bad as she always thought they were. It is important
to understand that regardless of age, you do not always have to be perfect, especially being perfect all the time doesn't make you happy. Right, let's continue. Instead of regretting your mistakes, you must embrace them and learn from them. The moral of this story is that you should not be afraid to make mistakes because mistakes allow you to grow. Okay, right, so this is about Beatrice, and she was a girl who never made mistakes. කවදාකවත් කිසිම වැරද්දක් කරන්නේ නැති girl කෙනෙක් තමයි Beatrice කියලා කිව්වේ. ඉතින් යා සෙල්ලම් කරන්නවත් ගියේ නැහැ, මොකද යා අතින් මොකක් හරි වැරද්දක් වෙයි කියලා. හැබැයි එක දවසක් එයා හොඳ පාඩමක් ඉගෙන ගත්තා. මොකද එයා ලොකු මිස්ටේක් එකක් කරා, ලොකු ගැදරින් එකක් ඉස්සරහා, right? ඉතින් එයා එදා ඉගෙන ගත්තා හැමෝම මිස්ටේක්ස් ජීවිතේ කරනවා. ඒක එච්චර නරක නැහැ. එයා හිතපු තරම් කියලා, right? So lesson එක තමයි අපේ age එක, අපේ position එකේම වැඩක් නැහැ. It's good to make mistakes and we don't have to be perfect, but we should not think මේක වැරද්දක් කියලා එහෙම හිත ඉන්නේ නැතුව ඒ වැරද්දෙන් යම්කිසි දෙයක් ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යනවා නම් I think that is the moral of the story, right? Okay, so ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි lesson එකක් මං හිතනවා ඒකට සමාන idea එකක් ලියන්න ඇති කියලා. So if you have a similar idea, then you have got the correct answer, right? So moving on to question number 3, children who read
කියවන ළමයි. Children who start reading earlier in life perform better later in their school studies, right? Do you agree? ඔබ එකඟද? You can say yes or no. Give reasons including an introduction and conclusion to your answer. The පොඩ්ඩක් essay style එකට තමයි මේක ලියන්න ඕනේ. I would like you to pause the video here and take 40 minutes to write a solid answer. ඉතින් මේ question එක ඇවිල්ලා essay structure එකකට වගේ තමයි ලියන්න ඕනේ. Introduction එක ලියලා, body paragraphs ලියලා, ඊට පස්සේ conclusion එක ලියන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි 40ක් විතර ඔයගොල්ලෝ අරගෙන හොඳ උත්තරයක් ලියන්න. වීඩියෝ එක මෙතන pause කරලා have a go on your own. Right, ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලියලා ඉවර නම් මම මගේ sample answer එක ලියන්න පටන් ගන්නවා. You can have a look at your answer. I think මේ ideas මේ විදියටම තියෙන විදියක් නැහැ. හැබැයි at least similar structure එකක් තියෙනවා නම් okay ලියන්න බැරිව ගොඩක් struggle කරා නම් have a look at my sample answer and then write your own answer. Right. Editor මාව නැතුව screen එක විතරක් ගහන්න. In this modern competitive world, parents are starting earlier with reading for their kids to enable them to get head start. Research shows that kids who start reading earlier can better perform in their academic studies. Therefore, I agree with the given statement and this essay will discuss
Why starting to read earlier is significant for a child's formal training and the other factors that contribute to it. In fact, learning to read is really important because it helps improve cognitive skills as well as analytical thinking power. For example, it is widely known that kids who get exposed to mathematical aspects by looking at pictures in the early childhood books can develop their analytical powers better than their peers.
Secondly, reading can trigger mental stimulation which in turn could boost their brain power. Moreover, books provide kids with knowledge that can help them master subject matter with ease later on their school studies. Right? So you can continue and say, in addition to all the above facts, students who start reading earlier can develop their language and creativity. They initially identify letters and then එඩිට එක දාන්න එපා කලර් පොප් වෙන එක මෙතනින් නම් ගමු and then blend them to make words. They acquire useful phrases and vocabulary which
helps them converse. That is to talk, right? Once they can handle reading simple sentences, they are encouraged to read more because it helps them escape into their own world, which we humans are naturally inclined to do. Right? So finally, I'm going to write like a little conclusion. In conclusion, it is inevitably clear that the above facts could easily motivate a child to do better in their later years, along with the extra knowledge gathered by starting to read in their early childhood. Consequently, it will produce a future generation of independent and creative thinkers, which we crave the most at the moment. Right, so I think we've written quite a lot, okay, and
This is like the intro. Okay, so I'm just going to be writing blue color. So this bit here is the introduction, right? So in this modern competitive world, parents are starting early. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට මේ ලෝකෙ හරිම competitive. ඒ හින්දා දෙමාපියෝ ළමයින්ට පුළුවන් තරමක් early age එකේ තමයි කියලා දෙන්නේ කියවන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේක හොඳ පුරුද්දක්. මොකද ඒගොල්ලන්ව language එකට expose කරන්න ඒගොල්ලෝ confident වෙනවා කතා කරන්න. right? ඉතින් ඒ හින්දා I agree that this statement is true ඉස්සෙල්ලා කියලා තියෙන එක සහ ඒකෙන් ගොඩක් හොඳ දේවල් වෙනවා ළමයින්ට කියන එක. In fact, learning to read is really important because why? Let's have a look at the first reason. Okay, it helps to improve cognitive skills as well as analytical thinking power. ඉතින් මේ දෙකම වැඩි කරනවා, right? ඒකේ හේතුව තමයි පොත් කියවන්න ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් දැනුම වැඩි වෙනවා, හිතන්න පුරුදු වෙනවා. Secondly, reading can trigger mental stimulation. අපේ mental stimulation එක වැඩි දියුණු කරනවා. ඉතින් අපේ brain එක boost කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව, in addition, what happens? Students who learn at an early age, they develop their language and creativity. ඉතින් මං ගොඩ points දීලා තියෙනවා එක එක ඒවා බලන්න මම පටන්ගෙන තියෙන විදිය. In fact, reading is really important. ඇයි? පළවෙනි හේතුව තමයි මම කිව්වේ cognitive නේද? මතකද? උඩම මම ලියලා තිබ්බා it's cognitive thinking and analytical skills. ඊට පස්සේ මම කිව්වා that it helps you with your mental stimulation. ඊට පස්සේ language creativity. ඉතින් අපිට ගොඩක් useful language acquire කරාම simple sentences ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. So finally mama කියනවා in conclusion. Now this part is my conclusion. I say right. මෙහෙමයි ළමයේගේ knowledge එක වැඩි දියුණු වෙනවා කියවහම ඒ හින්දා මතු පරම්පරාවටත් මේක වැදගත් වෙනවා. So I have got a typical essay structure, right? IELTS වලට ලියනවා වගේ typical essay structure එකක් ලියලා තියෙනවා. topic එක introduce කරලා ඊට පස්සේ එක body paragraph එකට අවශ්‍ය විස්තර linking words use කරලා ලස්සනට idea එක දාලා තියෙනවා. So I want you to use this as a sample clearly to have a look at how you could write a good answer, right? So මෙතන තව link එකක් තියෙනවා consequently කියලා. So I have used in conclusion, consequently, in addition, secondly, ඔය වගේ චූටි words and phrases to put your ideas together clearly, right? Okay, so with that we move on to our practice question 4. Will reading ever change? කවදාවත් reading වෙනස් වෙයිද? Right? So let's take back our initial color, purple. Hari? In the future, nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying. To what extent do you agree or disagree with this statement? ඉතින් මේක හරිම common topic එකක්. කතා කරන්නත් එන්න පුළුවන් topic එකක්. ඉතින් printed newspaper වත් books වත් මින් ඉදිරියට අනාගතේ ගොඩක් වෙලාට මිනිස්සු මිලදී ගන්නේ නැහැ. මොකද online අපිට හැමදේම ගෙවන්න නැතුව කියවන්න පුළුවන් හින්දා. ඔබ කොතෙක් දුරට මේ වාක්‍යයත් එක්ක එකඟද නැද්ද කියන එක ලියන්න ඕනේ. So I want you to take again another 40 minutes
think about it හොඳ structure එකකට ලියන්න. ඉතින් essay structure එකට ලිව්වොත් හොඳයි. පොඩි introduction එකක්, body paragraphs දෙකක් සහ conclusion එකකුත් එක්ක. ඉස්සෙල්ලාම note down කරගන්න මොනවද හේතු වාසිද අවාසිද එකඟද නැද්ද කියන එක හිතලා points jot down කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ලියන්න. Okay, so if you have finished writing the answer, now let's have a look at my answer. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලියලා ඉවර ඇති කියලා මම හිතනවා. මගේ answer එක බලමු කොයි වගේද කියලා. It is argued that people will not need to purchase reading material in the future as this will be free to everyone on the internet. I completely agree with this as smartphones and e-book readers are more widespread and information online can be updated far quicker than printed material. Right? Let's go. To new para. To begin with, the trend towards e-books and free online news websites has been growing rapidly. I believe that
within the next 10 years, nobody will pay for printed material except in academic institutions. Right, let's continue. That is to say, information now is far more accessible because nearly everyone owns let's editor එක පොඩ්ඩක් ආයෙ ගමු own කියන එක. Because nearly everyone owns a smartphone or an iPad. In addition, free books and PDFs can be easily downloaded and a wide variety of digital news websites can be found online. For example, research in the UK has shown that newspaper companies are investing heavily
in developing their websites as well as launching free subscription services. Moreover, sales of devices such as Amazon Kindle and iPads have grown rapidly, and this trend is set to continue. So let's continue a new paragraph, right? Another reason for my view is that information on the web is far more up to date. In other words, once newspapers are distributed to the shops, they cannot be edited or altered if an important news story suddenly changes. To illustrate, during the presidential election in 2020, the situation changed, right? The situation changed quickly, and
many news organizations ran a 24-hour news channel covering the changes. Thus, sales of newspapers declined rapidly as nearly everyone got updates on their smartphones and social media, right? So let's write down the conclusion. In conclusion, or you can say to conclude, I think print media will be considered a thing of the past in the next decade as people depend more on free information on their smart phones and traditional newspapers will not be able to compete with digital media. Okay, so this is my long answer. I think mama liuwe මේ විදිහට answer එක, right? Let's have a look at it. So here we have the introduction. ඉතින් මම කියනවා මෙහෙම මිනිස්සු මම completely agree වෙනවා මිනිස්සු ඉස්සරහට ගියාම නැත්නම් තව අතීත මේ අනාගතයට ගියාම ඉස්සර වගේ printed material ගන්න නැති වෙයි කියලා. මොකද මිනිස්සු ඔක්කොම ඉන්ටර්නෙට් එක use කරනවා, smartphones use කරනවා, iPads use කරනවා, right? ඒ හින්දා මිනිස්සු වැඩිපුර කියවන්න කැමති online. දැන් අපි examples ගත්තොත් elections update කරනවා, phone එකට messages එනවා, ඒ වෙලාවට ප්‍රතිඵල එනවා. ඉතින් ඒක පත්තරයකට කරන්න අමාරුයි. මොකද print කරාට පස්සේ ආයි update කරන්න බෑ.
right? So it is very important to understand the positives and negatives. Okay? So මේකෙදි වෙන්නේ මිනිස්සු ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා කියවන්න කැමති අනිත් එක ෆ්‍රී ගෙවන්න ඕනේ දැන් පත්තරේට අපි ගෙවන්න ඕනේ හැබැයි මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න ඔක්කොම ෆ්‍රී හින්දා මිනිස්සු එන්න වැඩිපුර නැඹුරු වෙන්නේ ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා පොත් කියවන්න නිවුස් පේපර්ස් කියවන්න ඒ හින්දා right in conclusion අවසානයේදී මම කියන්නේ මම හිතනවා print media කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා අතීත දෙයක් බවට පත් වෙලා ඉස්සරහට මිනිස්සු ස්මාර්ට්ෆෝන් iPads නැත්නම් ටැබ් එකකින් ඉන්ෆර්මේෂන් කියවලා දැනුම එකතු කරගනී කියලා. right so gives you a solid answer මං හිතනවා ඕගොල්ලොත් එහෙම උත්තරයක් ලියන්න ඇති කියලා right so මේකේ තේරෙන්නේ නැති වචන නම් නැහැ intermediate level එකට right all the words are easy for you to understand and there is a natural progress in the answer introduction body paragraph එකක් උයි තව body paragraphs දෙකක් තියෙනවා in total ඊට පස්සේ conclusion එක තියෙනවා right okay so with that I think we have come to the end of this lesson right and this lesson was all about reading